we have the most celebrated author here, who is now one of the most, undisputed, famed author of this country. And he has produced more than a dozen books and so many short stories and poems. Now, I want to start with our title of the session. The title that has been given to us is The Pen Mightier. Then there is a tantalizing space and question. Mightier than what? Obviously, the answer is sword. But that is no longer the symbol of our state power. The symbol of our state power has changed. It is a Sengold. So I want to ask you. So I want to ask you, Perumal sir, is the pen mightier than the Sengold? அனைவருக்கும் வணக்கம். செங்கோலை விட எழுத்து வலிமையானதா அப்படின்னா வலிமையானது தான். எத்தனையோ அரச அதிகாரங்களை ஒன்றுமில்லாமல் பண்ணினது எழுத்து. அதற்கு நிறைய நம்ம வரலாற்றில் உதாரணங்கள் இருக்குது. என்னென்னா எழுத்து கொஞ்சம் மெதுவாக செயல்படும், அவ்வளோதானே தவிர அதுக்கான செயல்பாடு இல்லைன்னு அப்படி சொல்ல முடியாது. Yes. So the question is that whether the pen is mightier than the Sengold. The answer is yes, it is mightier than the Sengold. There has been instances when the pen has destroyed power. Many instances. The writing may operate slowly, but it is definitely more powerful. எழுத்து எப்போதுமே எல்லா வகையான அதிகாரங்களுக்கும் எதிரானது தான். மனித சமூக வாழ்க்கை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம வரலாற்றில் எல்லா காலத்திலையும் அதிகாரத்திற்கு எதிராகத்தான் எழுத்து செயல்பட்டிருக்கிறது. அதிகாரத்திற்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட எழுத்துக்கள் அவை நிலை பெற்றது கிடையாது. So all writing is generally against power. If writing is for power, it does not transcend time. Okay, thank you very much. That was just on the lighter note. Now, I would like to discuss three of his famous works. I will start with One Part Woman, which is well known, the most widely read book of Mr. Perumal. Here, I'd like to give you a brief background as to what happened. This book was the most controversial one. Because of this book, he faced a lot of protests in December 2014 from the Gounder community in Namakkal district, which led him to declare his literary suicide on his Facebook post. Now, those of you who are not aware of this, I would like to tell you what he actually wrote. He said, Perumal Murugan, the author, is dead. He will no longer write. And he is no God, he is not a God, and he will not resurrect. And he also asked his publisher not to publish any more of his books. He asked his readers to burn his books, and he practically wanted to commit suicide as an author. Now, I want to ask him as to what exactly went through his mind when he wrote this. நான் பெரும்பாலும் அந்த போஸ்டிங் போட்ட அந்த நாள் பற்றி எனக்கு இன்னும் பேசுகிறதுக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட 9 years ஆச்சு. ஆனாலும் இப்போது இன்னும் அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு எனக்கு மனசு வரல. அந்த நாள் பற்றி பேசினா நான் அந்த நாளுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் பெரும்பாலும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை தவிர்த்துறது தான் வழக்கம். அப்புறம் இன்னொன்று, கர்நாடகாவில் பேசுகிறோம். கல்புர்கி, கௌரி லங்கேஷ் எல்லாம் இருந்த மாநிலம். இங்கே நான் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவ்வளோ வெளிப்படையாக பேச முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. இன்றைக்கி அரசியல் சூழல் மாறி இருக்கலாம், ஆனாலும் அப்படி பேச முடியுமாங்கிற சந்தேகம் எனக்கு.
So I don't speak about that day in my life, because when I speak about it, it's like I'm going back to that day. And so I generally avoid speaking about so far, and I avoid this question. I always avoid this question. Also, I am in Karnataka, the land of Kalburgi and Gauri Lankesh, and I'm not sure that I have the freedom to speak openly. And even though the political scene might have changed, I'm not sure everything has changed along with it. ஒன் பார்ட் உமன் அப்புறம் பயர் இந்த ரெண்டும் தமிழ்லேருந்து நேரடியாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கன்னடத்தில் வெளியிட்டவங்க கௌரி லங்கேஷ். அவங்க தான் என்னுடைய 2 புத்தகங்களை கன்னட மொழியில் வெளியிட்டவங்க. அவங்களுடைய இறப்புங்கிறது என்னை மிகப்பெரிய அளவுக்கு பாதித்த ஒரு விஷயம். அன்னைக்கு நான் வந்து அந்த டே பெருமாள் முருகன் டேட்டுன்னு நான் போடலை, அந்த போஸ்டிங் போடலைன்னா கிட்டத்தட்ட கௌரி லங்கேஷ் மாதிரி தான் ஆயிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். So, Gauri Lankesh published his book One Part Woman and Payal, two in Kannada, and so her death deeply affected him, and he feels that if he had not written that statement that day, a similar fate was also awaiting him. வெளியிலிருந்து சொல்லும்போது நிறைய பேர் வந்து அங்கே இந்த மாதிரி பெருமாள் முருகன் இந்த மாதிரி இறங்கி போயிட்டாரு அல்லது அவர் பயந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது உண்டு. ஆனால் எனக்கு அங்கேருந்த அந்த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்க, அது வந்து எனக்கு நல்லா தெரியும். அது அந்த அந்த எதிர்ப்பு நடந்த ஒரு மாதம் 1.5 மாதத்துக்குள்ளே அது என்ன மாதிரியான பேக்ரவுண்டில் இருந்துச்சு, அது எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத பற்றியான ஐடியாஸ் எனக்கு இருந்தது. அதனால தான் நான் வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்டு சைன் பண்ணுறதும் சரி, அப்புறம் அன்னைக்கு இந்த போஸ்டிங் போடுறதை பற்றி எனக்கு அப்போ யோசனை இல்லை. நைட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து அப்போ எனக்கு யோசிக்கும் போது அதுதான் சரிங்கிற மாதிரி பட்டுது. அதனால் அந்த போஸ்டிங் போட்டேன். I'm sorry. So when he wrote the statement and when he signed that agreement with the Namakkal collectorate, there are people who said that Perumal Murugan is covered and that he folded under pressure. But living there, he knew the ground reality, and during those 1.5 months, he could see what was coming, and that is the reason that he decided to go to the collectorate and sign the agreement. And also, even though that was not pre-planned, on the night of when he signed that agreement at the Namakkal collectorate, he felt that he has to issue that statement. Okay, now to those who have not read the book, I'd like to give you the crucial portion of this book which led to these protests. Now, in the end of the book, actually this book is about a childless couple, and the torture and the torment that the woman goes through for not having a child, right from her mother-in-law in the house to the entire village, how they torment her, and finally what all she goes through. Actually, the layers of stress or the pressures upon the woman's mind is brought out brilliantly by the author. That's a remarkable book. I mean, to just know the consciousness and the psyche of this woman. Now, in that village, there is a god called the Ardhanarishwara temple, and it's on the hill. And the Ardhanarishwara is brought down for a festival once a year, and this festival goes on for 18 days. On the last day, the 18th day, when the chariot goes back to the hill, that's a day of complete license to all the men and women in that village. This, incidentally, is the oral history of that village and that festival. On that occasion, a woman is free to sleep with anyone in order to beget a child. It's purely for procreation, for getting a child. So this is permitted, and the protagonist's wife
Kali is the protagonist, Ponnu is the wife, is persuaded, much against her will, to do this by her own brother and her family. She goes, and in a state of trance, she follows a stranger. That's where the story ends. The next book you have to read, which I am yet to read, that's called Lonely Harvest, is about this woman bringing up this child alone. Now, when she is gone to that festival, Muthu, the brother of Ponnu, has taken Kali, the man, for a toddy drinking session somewhere outside the village. And he gets him so drunk that when he gets up, he suddenly finds that his wife has gone. Gone in the festival and gone with somebody. And he starts cursing her. He says, that whore, that bitch has left me. She has done this. Much against. But Muthu, the brother, has told Ponnu, the girl, and I have persuaded your husband. You go ahead and do this. So this conflicted situation is where the book ends. Now, when I read this book, I was reminded of another very famous book by S.L. Bhairappa called Vamsharuksha. S.L. Bhairappa writes, and this book was written in 1965. S.L. Bhairappa writes in the Vamsharuksha, I'm only referring to the last few pages, where Srinivas Shrotri, the protagonist of the novel, is a great Dharma Guru. He is the top class, high class Brahmin who is only involved in Bhagavad Gita, Dharma Shastra, and all that. One day, by accident, he finds out that he is not born to his father. He was born to a Harikata Dasappa, who was brought to his house by his father because they were also childless couple. And he forces that Harikata Dasappa to sleep with his wife. He forces his wife to sleep with him. Now, this is the similarity of a religious couple doing that in a high-class Brahmin society, and here is a low caste following the mores and customs of his village deities and festival, doing it. Now, Perumal Murugan becomes a victim of a Hindutva mob which takes upon targeting him, saying that you have condemned, cursed our religion, our gods, our festivals, and you have insulted them. So they target him, they attack him. Whereas S.L. Bhairappa today is the icon of Hindutva. So now, I'm just giving you an example of how one section of our literature has dealt this issue, and how Tamil Nadu has dealt this issue on a similar theme of a woman sleeping with someone else outside the marriage to beget a child. So if Kannan has some ideas on this, I would welcome that also. We can have his ideas first. Would you like to translate? Would you like to give him the gist of what I said? Or if you've understood, that's fine. Then the question is, do you feel that you have been wrongly targeted by an unthinking mob who doesn't read books, who targets because of certain stupid religious beliefs? And in what way are these fellows the custodians of our gods, of our religion, and of our beliefs? How can they come in the way of artistic freedom of expression? And how S.L. Bhairappa is treated differently and how Perumal is treated differently. இந்த சமயத்தில் நான் இந்த மாதுர்பாகம் சம்பந்தமான அந்த கேஸ் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் நடந்துச்சு. அதில் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஜட்ஜாக இருக்கக்கூடிய அப்போ சென்னை ஹைகோர்ட்டுடைய சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்த எஸ்கே கவுல் அவங்களும் புஷ்பா சத்யநாராயணா அவங்க கொண்ட அந்த பேனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இப்போ ஜூலை 5th அது கொடுத்த டேட் 2016 வந்துச்சு.
இப்போ அவர் கேட்ட கேள்விக்கு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தையே நான் பதிலாக சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான ஜாதிகளுக்கு பல வருஷங்களாக, பல 100 வருஷங்களாக எழுத படிக்க தெரியாது, கல்வி அறிவு கிடையாது. இப்போது 20ஆம் நூற்றாண்டில் தான் அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. நிறைய ஜாதிகள் இப்போ தான் படித்து வர்றாங்க. இப்போவும் கூட முதல் தலைமுறையாக படித்து வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் இப்போ வரைக்கும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஒரு ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு வரக்கூடியவங்க ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் அப்படி இருக்கக்கூடியவர்களை நான் பார்த்துருக்கேன். So to answer this question, he wants to refer to the when this one part of one case happened went to the Madras High Court. Now Supreme Court Judge Mr. S.K. Kaul was the Chief Justice of Madras High Court along with Pushpadati Narayana, and then they gave a judgment on this case. That was on July 5th, 2017. Now we are doing the 16th. Now we are doing the 8th year anniversary. Yeah. So he wants to speak from that judgment as an answer to this question. And for many castes, education was denied for a long time in Indian society, and they are only getting educated now. And as a professor in a rural college, till now we can see boys who are first generation educated people from that family. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் சொல்கிறாங்க, ரொம்ப நம்ம சமூகத்தில் இந்த மாதிரி கலை இலக்கியங்களை வாசிக்கக்கூடியவங்க, அதை புரிஞ்சிக்கக்கூடியவங்களுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக தான் இருக்குது. இந்த பிரச்சனையில் ஒரு 2 பேஜை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க, கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 2 பேஜை மட்டும் படிச்சுட்டு ஒரு படைப்பை வந்து எப்படி ஜட்ஜ் பண்ண முடியும், அதை பற்றி நீங்கள் வேல்யூ பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிற கேள்வியை அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் எழுப்புறாங்க. So in a society where many people are not knowledgeable in literature, and they cannot understand literature properly, how can they be expected to understand the work on art? Especially when what happened was that as they said the judgment itself, that only 2 pages from the book were photocopied and distributed widely, and whatever opinion was formed was on the basis of those 2 pages of the novel. அப்படி பார்த்தா ராமாயணமே ஆபாசம்னு ஒதுக்கிடலாம். அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி எடுத்து பார்த்தா அது வந்து ராமாயணமே ஆபாசம்னு ஒதுக்கிடலாம். நிறைய புராணங்கள் இருந்தெல்லாம் அவங்க வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் இது காட்டுறாங்க, சான்று காட்டுறாங்க, இதெல்லாம் இருக்குது. அப்போ அந்த ஒரு பார்ட்டை மட்டும் ஒரு படைப்பில் எடுத்து பார்க்கக்கூடாது, ஒரு படைப்பை வந்து முழுமையாக பார்க்கணும். The judgment quotes from many Itikas and Puranas, specific portions, which if read as standalone might appear to be very vulgar literature. And therefore the judgment says that don't judge a piece of literature by 1 page or 1 paragraph, but only on the whole, by reading the whole text of it. அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு. நாம் வந்து இப்போ எழுத்தாளர்களுடைய ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் பற்றி நாம் பேசுகிறோம். அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ரீடர்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீடம் பற்றி பேசுது. ரீடர்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீடத்தை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுது. ரீடர்ஸுக்கு என்ன ஃப்ரீடம் இருக்குது? நீங்கள் ஒரு புத்தகம் உங்களுக்கு 2 படிக்கிறீங்க, ஒரு பக்கம் படிக்கிறீங்க, 2 பக்கம் படிக்கிறீங்க, 10 பக்கம் படிக்கிறீங்க, பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் தூக்கி வீசிடுறதுக்கான சுதந்திரம் உங்களுக்கு இருக்குது. உங்களுக்கு ஒன்று பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் படிக்காதீங்க. ஒரு படம் உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா பார்க்காதீங்க, பாதியில் எந்திரிச்சு வந்துடலாம், இல்லை உள்ளே படுத்து தூங்கலாம், படத்துக்கே போகாமல் இருக்கலாம். நம்ம இந்த சுதந்திரம் வந்து ரீடர்ஸ் இருக்குதே, அந்த சுதந்திரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லுதுங்க. Today we speak about the freedom of expression for writers. But in that judgment, the judges have also spoken about the freedom of readers. That the readers have the freedom to read or not to read. They can abandon a book they don't want to read it. They can not watch a movie. They can walk out. They can go to sleep in the theater, or they not go to see the movie at all. So the judgment says ask the readers to use that freedom and to read only what they would like to read or view only what they would like to see. அதனால் நான் எனக்கு இப்போ இந்த விஷயத்தில் சார் கேட்டதுலேருந்து என்ன சொல்ல தோணுது அப்படின்னா,
நாம் இப்போ எழுத்தாளர்களுடைய கருத்துரிமை சுதந்திரம் பற்றி நம்ம ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். அப்படி இல்லாமல் ரீடர்ஸுடைய சுதந்திரம் பற்றி நாம் அதிகம் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். As answer the question, what he wants to say is that, instead of focusing only on the freedom of writers and his right of expression, we should also focus on the freedom of readers, and that would be the appropriate answer to the question. Okay, I feel completely at a loss because I don't know what the Tamil speakers can understand. I hope Kannan is doing a good job in translating all that he's saying. I add an edit a bit. I don't see the kind of passion in Kannan's expression that I see in Perumal. Okay, now let me go on to the next book. I'll take this Ponachi. Ponachi is the story of a goat. Now, never in my life have I read so much about a goat. I read almost 200 pages of a goat's life. I mean, it is excruciatingly detailed. Probably, he has observed them very, very closely. And the translator of this book says, very interestingly, that many people have written about animals as children's books. And very few authors have written about animals for adults. And he quotes George Orwell is one of them. And there the comparison ends. Please do not extrapolate that. He is not writing a George Orwellian novel in this quote. It's 200 pages of goat's life. Okay, and the state, of course, comes in two interventions. One is that the state has to put a ear pin or some kind of a earlobe to identify the goat. Probably it didn't have a computer chip at that time. It has got a number. So the state comes in. This woman has to take this goat to get the earlobe pinched, and she goes through a trauma because this goat has been given as a gift by some Bakasura, and that's the name used, Bakasura, that demon. So they don't know how to explain who is the father and mother of this goat, and that's what the state is going to ask. Where did you get this goat? How did you get this goat? All those questions. So that bit about a totalitarian state is mentioned in one intervention. The second intervention comes when this Ponachi gives birth to 7 goats. Little goats. So that time they have to again the officer can't believe it that this one goat has given a litter of 7. So he comes to their house to check. That's another moment of trauma for this old couple. So this is where the intervention of a totalitarian state ends. Now, it is not Orwellian novel. Orwell did not write about animals. He wrote about politics. That is the difference. He writes about animals. There's not much politics in this. Now, I wanted to ask him, what exactly made you write 200 pages on a goat? இது நான் இந்த நாவலை எழுத தொடங்கின அந்த சூழல் தான் காரணம் இதுக்கு. இந்த கோர்ட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நான் எழுதணும்னு திரும்ப வரேன். ஏன்னா நான் முதல்ல இனிமேல் பெருமாள் முருகன் இறந்து விட்டான்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன். பட் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் திரும்ப வர சொல்லி தூண்டுறதா இருந்தது. ஏன்னா அது ரொம்ப ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனுக்கான ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தீர்ப்பு. அந்த தீர்ப்புடைய கடைசி லைன் அது ஆர்டர் போடும். எழுத்தாளர் திரும்ப எழுதணும், எழுது அப்படின்னு ரைட் அப்படிங்கிறது தான் கடைசி வார்த்தை. அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் போடக்கூடிய ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு. அதனால தான் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு தான் திரும்ப என்னை எழுதுறதுக்கு தூண்டுச்சு. So after I had declared on Facebook that the writer Perumal Murugan is dead, then when this judgment came out, that provoked him to come back and write, because the judgment wrote very evocatively about the freedom of expression and also directly told the writer to come back and write. The word write is the last word in the judgment itself. So it was in this context that he started writing Ponachi.
எனக்கு திரும்ப வரவே இல்லை. அப்போது புதுசாக ஏதாவது எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன எழுதுறது அப்படின்னா நான் அது அந்த புக்கு ஒரு இந்த ப்ரீஃபேஸில் சொல்லியிருக்கேன். அது வந்து மனுஷங்களை பற்றி எழுதுறதுக்கு எனக்கு வரவே இல்லை. காரணம்னா ஒரு பேரை கூட என்னால் யோசிக்க முடியல. இதில் 1/1 வரக்கூடிய பேர் கூட பிரச்சனையாக மாறிச்சு அந்த சமயத்தில். இப்போ பொன்னா அப்படின்னு அந்த கேரக்டர் பேர் வருது. எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய பொன்னாங்கிற ஒரு அம்மாட்ட போய் இது உங்களை பற்றி எழுதுறதுன்னு சொல்லி விட்டாங்க. When he decided to write, he was sort of in a blank state of mind and he didn't know what to write about. All the plots he already had in his mind before the controversy, they were all lost, and he could not, as he said in the foreword, he could not write about people because even a single name was a problem. When he wrote about Panna in this novel, they went and told a woman called Panna in the village that this novel is about you. அப்போ நான் என்ன எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு தெரியல. எனக்கு வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து மனுஷங்களோட அதிகம் வளர்ந்ததை விட ஆடு மாடுகளோட வளர்ந்தது தான் அதிகம். ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் கிராமத்தில் ஊரில் குடியிருந்தவங்க கிடையாது. எங்கள் நிலத்துக்குள்ளே தனியாக வீட்டில் குடியிருந்தோம். ஒரு 4 வீடு தான் இருக்கும், அங்கே தான் குடியிருந்தோம். அப்போ ஆடு மாடுகள் தான் நிறைய எங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடியது. அப்போ அதோட சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்ததுனால அதை பற்றி ரொம்ப நல்லா தெரியும். செம்மறியாடு, வெள்ளாடு, இதுதான் எங்கள் வாழ்க்கையோட இணைஞ்சது. செம்மறியாடு பற்றி நான் சீசன்ஸ் ஆஃப் த பாம் இங்கிலீஷில் வந்திருக்கு, குலமாதாரின்னு அந்த நாவலையும் சார் படித்தாருன்னா தெரியும். அதுவும் வந்து ஆடுகள் தான் வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ அதை பப்ளிஷ் பண்ண அந்த பப்ளிஷர் கூட கேட்டார், என்ன ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ அதனால் அதில் செம்மறியாடு பற்றி ஃபுல்லாக எழுதிட்டேன். வெள்ளாடு பற்றி நாம் அதிகம் எழுதலை, சும்மா வெள்ளாடு பற்றி எழுதுவோம் அப்படின்னு தொடர்ந்து. So, in his childhood, he lived more with animals and less with the people in his village, because even from the village, they lived inside the land, surrounded by cattle in a very small community of 3-4 houses. And therefore, he had the opportunity to live with animals and observe them very closely. And already he had written about sheep in another novel called Seasons of the Palm. And again, it's page after a lot about sheep. And when the publisher got a manuscript, he asked him at that time, not me, another publisher. So asked him that the whole novel is about rearing sheep, page and page of rearing sheep. So he made a comment just like Mr. Ravi about page after page of goats. So now that he's written about sheep already, he decided to write about goat in this. Now he began to write about goats. ஆமாம், அது நான் கோட் பற்றி எழுதும்போது கூட ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதணும்னு தான் தொடங்கினேன். ஒரு எதுவுமே எழுதாமல் இருக்கணும், சரி எழுதலாம் அப்படிங்கும்போது ஒரு சிறுகதையை தொடங்குவோம், அது ஒரு வெள்ளாட்டை பற்றி எழுதுவோம், என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு எழுத ஆரம்பித்தது தான். அது இந்த மாதிரி ஒரு சொல்கிற மாதிரி 200 பக்கம் எழுதுகிற மாதிரி அது என்னை அறியாமல் அதை எழுதுட்டு போயிடுச்சு. அது எழுத வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு, அப்படி தான் சொல்லணும். அது So his initial plan was to write a short story about goats, but as he began writing, it led him into page after page of stories, and he ended up writing a 200-page novel on goats. Actually, he has written some very interesting lines in the introduction to the book, which probably explain what he just said. I am fearful of writing about humans, even more fearful about writing about gods. So there are only 5 species of animals with which I am familiar. Of them, dogs and cats are meant for poetry. It is forbidden to write about cows and pigs. So he wrote about goats. So all those who are interested in the love life and the sex life of goats, please read. Now, I come to The Pyre. This is another very interesting book which has also got an international award. The Pyre is about an intercaste marriage in a village, similar to his earlier village, probably based in Terenchungodi in Navakkar district. Again, extremely caste-ridden society where this fellow brings a woman from another town who is clearly
visibly not belonging to his caste. So everybody asks him, what caste does she belong to? He's the same caste as ours. He said, no, in that town there's nobody from our caste. How can there be anybody from our caste? And nobody from our caste looks so fair. Where did you get this girl from? So he doesn't reveal, nor does the girl talk about it. And he has told the girl, you don't open your mouth. So now this goes on for a few months, few weeks probably. And then the village gets very nasty and says, you come and attend the village meeting. So till that time I did not know that Cup Panchayats existed in the south also. I thought Cup Panchayat is only a creation of Haryana. Now in this village there is a Panchayat which decides that this fellow should be excommunicated from the village. Nobody should have any commerce, any trade or commerce with him, no relations, not even the workers should go and work in his fields, etc. He and his wife are banned from all kinds of social life. Now this goes on, and he's trying to move to a different town where he wants to set up a soda shop. Incidentally, he is very well versed in the soda shop business. Perumal has actually worked in a soda shop owned by his father near a cinema hall. And so it is partly autobiographical. And he has got excellent details about a soda shop. Now this fellow goes to set up a soda shop in a next village. And there he has found a place, he's going to rent the place and all that, and then take his wife. Meanwhile, he's invited to attend a family ceremony. But all his family, other members boycott him. He's insulted, he's humiliated. He and his wife are sent back to his village. And one day, his wife is all alone. And he has gone to that town where he is going to rent out a place. That time in the night, she hears some strange male voices who are conspiring to finish her off. She goes and hides in a bush nearby. And then, I think should I tell them the end? You read the book. This is a vicious book and very well written. And again, a brilliant portrayal or a character trait of the mother and son. In both the books, the mother is an extremely dominant character, abusive, vile, angry, victim, always feeling victimhood, and putting all the blame on this poor son. And the son takes it all the time. So this portrayal of woman is his strong point. So I would like to ask him, where did he get this kind of a portrayal? His mother was surely not like that. Your book Amma is very different from this. So where do you get this? In fact, I can visualize quite a few mothers like that who are control freaks, possessive, not letting their sons do what they want to do, all that. And it's a brilliant portrait. For that, hats off to him. So where exactly, how do you get this consciousness of the layers of stress in the woman's mind that she goes through? Right? And that torment which passes on to the son. That's a brilliant portrayal. சார் முதல்ல ஒன்று சொன்ன மாதிரி ஆடு பற்றி சொன்ன மாதிரி சோடா பற்றி சொன்னாங்க. அது உண்மைதான். அது எனக்கு ஆடுகள் பற்றி தெரிஞ்ச அளவுக்கு சோடா அந்த தொழிலும் ரொம்ப நல்லா தெரியும். ஏன்னா என்னுடைய அப்பா வந்து அந்த தொழில் செஞ்சவர், ஒரு விவசாயமும் அதே சமயம் பார்ட் டைமாக இதுவும் பண்ணிகிட்டு இருந்தவர். அதனால் எனக்கு அதுவும் நல்லா தெரியும். அந்த அடிப்படையில் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை எடுத்து ஒரு பேக்ரவுண்டாக வைக்கிறது வந்து ஒரு படைப்பில் ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும். அதுக்காக அது பயன்படுத்துறது தான். So, just like Goetz, he is also very well versed in the art of making sodas, because his father was a part-time agriculturalist and part-time soda shop owner, and so he was very familiar with that art. When you are writing a novel or a work of art, if you can use what you're very familiar with as a background, it makes the job easier. இல்லை, அந்த அம்மா கேரக்டர் பற்றி சார் சொன்னார். அவர் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய அம்மா புத்தகம் படிச்சிருக்காரு. அதில் வர்ற அம்மா இல்லை. ஆமாம், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிமேல் கேரக்டர்ஸை கொண்டு வர்றதுக்கான இது வந்து எப்படி
எப்படின்னா நான் சின்ன வயசில் பெண்களோட தான் ரொம்ப அவங்க உலகத்துக்குள்ளே தான் இருந்து வந்தேன். ஏன்னா நான் குழந்தையாக இருந்த சமயத்தில், சின்ன பையனாக இருந்த சமயத்தில் எனக்கு பழகிறதுக்கு வந்து பசங்க கிடையாது. என் வயசில் பசங்க கிடையாது. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு விவசாய நிலத்துக்குள்ளே இருந்தோம். அப்போ என் வயசில் இருந்த எல்லாருமே பெண்கள் தான். எங்கள் சித்தப்பா பொண்ணுங்க, பெரியப்பா பொண்ணுங்க, இப்படி எல்லாரும் பொண்ணுங்க தான் இருந்தாங்க. எனக்கு மூத்தவங்களாம் 5 வயசு 10 வயசு மூத்த பசங்க இருந்தாங்க. அவங்களோட என்னால் இணைய முடியாது. இவங்க கூட தான் இருந்தேன். அதே போல் அம்மாக்கள் கூட அந்த மாதிரி இருந்தேன். கிராமத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விடோஸ் இருப்பாங்க. இப்போ வந்து அது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ இன்னும் கிட்டத்தட்ட இல்லைன்னே சொல்லலாம். இப்போ வந்து இந்த ரீமேரேஜ் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாவே வந்துருச்சு. அப்போ விடோஸ் நிறைய இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கோபம், அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வன்மம், அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால் என்னால் வந்து இந்த ஃபிமேல் கேரக்டர்ஸ்க்குள்ளே என்னால் போக முடியுது. அவங்க எப்படி யோசிப்பாங்க, அவங்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கும், எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு விஷயத்துக்கு அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு அப்படி என்னுடைய லைஃப்பில் இருந்து, சின்ன வயசு லைஃப்பில் இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம்தான் நான் நினைக்கிறேன். So, as previously mentioned, his childhood was not in the village but within the land itself, in a very small community. So he did not have the opportunity to mix too much with the boys of his age. He grew mostly with girls and women of his mother's age. And in those times, there are many widowed women in the society, not anymore because times have changed and there is a lot of remarriage and arrangements like that. But they were very bitter, angry people. Since he had the opportunity to be around with them and he could understand them, it is probably the reason why he was able to create characters of women like the mother in the novel Pine. Now, one or two broad questions on the nature of his creative process. I have read only 3 of his books, and I can see his eye for detail is enormous. I mean, it is immense. There's no doubt about it. In fact, one important characteristic I noticed between S.L. Bhairappa's book and his book is that S.L. Bhairappa in his book, I'm only referring to one book, I have not read his other books, Vamsharuksha, in which what he does is that he does not give the freedom to his characters to develop their own story. He controls them to narrate his own social and moral norms, narrative, social and moral objectives in that book. Whereas he goes through the tensions in the minds of the characters very, very in an exhaustive and detailed manner, and let them face out their context. In his books, it is the reader who decides whether the characters are right or wrong. Whereas in S.L. Bhairappa's books, the characters are clearly aware of whether they are doing right or wrong. I think you're generalizing too much. You read one book, you can't generalize over the Yeah, I know he has got great amount of fans here. Yeah. No, it's not being I would welcome. objectivity, not I'll open for session, Q&A. We'll come to that. You see, basically what I'm trying to say is, in Perumal's books, the characterization is extremely detailed. Okay, Shiva, is there a time for Q&A in this? There is? Okay, 5 minutes for a Q&A. Anybody has any questions, please ask the author. He is the man today, not me. And those who have read that in Tamil, I'm sure you have read the books in Tamil. You should be able to say something. பூனாச்சி நான் தமிழில் தான் படித்தேன் ஐயா. என் ஃப்ரெண்ட் வந்து இங்கிலீஷில் படித்தாங்க.
நாங்கள் 2 பேரும் பேசினது ஒன்றே ஒன்று தான். அந்த கடைசியில் பூனாச்சி செத்து போச்சே, எப்படி வந்து எங்களை அழ வச்சிங்க. So let me also translate what I just spoke in Tamil. So I read the Poonachi in Tamil. My friend has read it in English. The one point we discussed was the loss, the ending. You know, when Poonachi dies, it'll bring tears into, you know, just about every reader's eyes. And I'm asking him, how did he bring those emotions out in his writing? Thank you. வணக்கம் சொல்லியிருக்கணும் நான் முதல்ல. பூனாச்சி ஒரு நாவலில் ஒரு பூனாச்சி இறந்ததுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. எங்கள் வாழ்க்கையில் அது மாதிரி நிறைய, ஏன்னா ரொம்ப கூடவே இருந்தது. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆட்டுக்குட்டிகள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்து போய் அப்படி கூட ரொம்ப பழகிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி இருக்கிறது இப்போ வந்து நமக்கு எப்படி மனிதர்களுக்கு இப்போ இது மருத்துவம் ரொம்ப வந்துடுச்சோ, அது மாதிரி இப்போ விலங்குகளுக்கும் இப்போ மருத்துவ வசதி வந்து கூடிடுச்சு. அப்போல்லாம் இல்லை, என்ன நோய் வருதுன்னே தெரியாது, திடீர்னு இறந்து போயிடும். அதுவும் ஆடு மாடு இறந்து போச்சுன்னா வீட்டில் வந்து உண்மையில் ஒரு மனிதனே இறந்து போன மாதிரி தான் அவ்வளவு துக்கம் கொண்டாடுவாங்க. அதனால் அப்படி நிறைய பார்த்து வந்ததுனால எனக்கு அதுக்கு எப்படின்னு சொல்ல முடியல. சரிண்ணா, அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆடு வந்து எனக்கு அந்த மாதிரியான சமயத்தில் ஞாபகம். நிறைய ஆடுகள் மனசில் நினைவில் இருக்குது. இது ஒரு ஆடு வந்து உண்மையிலேயே இது நடந்த ஒரு விஷயம்தான். அதனால வயசான போது அது கன்சீவாகி இறக்க எந்திரிக்க முடியாது. நாங்கள் ராத்திரியில் தூக்கி விடுவோம். அதை அந்த மாதிரி இருந்தது தான். ஒரு நேரத்தில் ஏதோ நான் இல்லை, அம்மா வந்து தூங்கிட்டாங்க, அவங்க பார்த்தா இறந்து போச்சு. அது என் மனசில் ரொம்ப இருந்துகிட்டே இருந்தது. இது எழுதுனதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆச்சு. So, in this novel, the reader experiences the death of one goat, whereas, you know, in his life, he has experienced so many such deaths because the goats would run around the house and, you know, grow up with them, and suddenly they would also die very often, because now, just like the medical world has developed for humans, the veterinary sense is also developed. But in those days, they had no idea what is bothering the animals, what they are infected with, and they will often die. And even more than a goat's death, if a cow's die in the house, then there's so much, it's like sadness, and, you know, like as a member of the family has died. And a particular instance of a pregnant goat that was part of their life. The death of that goat one night really stayed with them for long, and only after writing the story he got some relief from that grief. We have got somebody here. I have a question. Can I ask? Sir, here. I'm here. On the left side. Okay, yeah. Sir, thank you for speaking, and thank you for taking the names of Gauri Lankesh and also Dr. Kalburgi. And at the same time, we also had references to Dr. Bhairappa, and it's kind of contradiction that all these people chose their politics. So I have a question about this. Should a writer choose his politics or just document what happened during his time? Should we stand by somebody? Should we stand by something? Should a writer have an ideology? If so, what kind of ideology? Should we respond or should we just document? I have this question. இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாலஜி வந்து ரைட்டர்ஸுக்கு ஒரு ஐடியாலஜியை அப்படியே 100% வச்சுக்கிட்டு பின்பற்ற முடியுமான்னு எனக்கு சந்தேகம் தான். ஏன்னா ஒரு ரைட்டருடைய மைண்டு வந்து எந்த ஐடியாலஜியுமே அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கேள்வி கேட்குறதா தான் இருக்கும், அதனுடைய போதாமையை உணரக்கூடியதாக தான் இருக்கும். அதனால் 100% வந்து அப்படி எனக்கு சொல்ல முடியல எனக்கு. So, a writer may not be able to hold on to any other ideology 100%, because the way a writer's mind operates will always be to question the ideology and also see what it lacks, and therefore it may not be possible for a writer to propagate or to hold on to follow one ideology.
a quick one here. Where is the mic? Pallavi. Mic, Perumal. ஐயா வணக்கம். நான் தமிழ்லேயே கேட்டுடுறேன், அதுக்கப்புறம் பிறகு நான் ஆங்கிலத்தில் நான் மொழிபெயர்த்துக்கிறேன். இப்போது நம்ம இந்திய சட்டமைப்பு புத்தகங்கள் கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்தோம்னா அதை நம்ம வந்து அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷனோட நம்ம ஈடுபார்த்தோம்னா அங்கே வந்து முதல் அமெண்ட்மெண்ட் அதை மாற்றினது வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கறதுக்காக. நம் நாட்டில் முதல் அமெண்ட்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட மாற்றினது நேரு வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன், ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ நம்ம நாட்டில் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் கிடையாது. எழுத்தாளர்கள் எல்லோருமே எழுதும்போது இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு தான் எழுதணும். இது ஒன்றும் புதுசாக வரவில்லை. இது ஒரு 75 வருடமாக வந்திருக்கிறது, அதுக்கு முன்பே இருந்திருக்கிறது. அதை பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் பேசினா நல்லாயிருக்கும். And I'll just translate it for them. I was trying to compare the Indian Constitution and the US Constitution. The first amendment to the US Constitution granted freedom of expression explicitly. One of the first amendments to the Indian Constitution was brought in by Jawaharlal Nehru for placing reasonable restrictions on freedom of expression. So we don't have freedom of expression. All of us, people who have studied English, we all think we live in America. No, we live in India. We've never had freedom of expression since our independence. This is not something new. So don't think that. Don't speak for everybody. No, one minute. Yeah, you said everybody who studied in English thinks like that. It's not true. Fair enough, sir. Yeah. I will take it on myself. Yeah, please. So I'm just saying that in general. So that I just wanted sirs கொஞ்சம் உங்களோட இது. நான் வந்து ஒரு சட்டம் நிறைய தெரிஞ்ச வல்லுநன் கிடையாது, ஆனால் நான் அதை பற்றி ரொம்ப சொல்ல முடியாது. ஆனால் இந்த என்னுடைய பிரச்சனை வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் சம்மந்தமான விஷயங்கள், அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸு, அதை பற்றி ஓரளவுக்கு நான் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்திட்டு வரேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரசியல் சட்டத்திலையும் நமக்கு வந்து நிறைய சுதந்திரம் இருக்குதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். என்ன ஒன்றுன்னா அதை வந்து அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஜட்ஜஸ் அவங்களுடைய திங்கிங் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து நிறைய மாற்றம். அதுக்கு நிறைய விதமாக நம்ம வந்து விளக்கம் கொடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி இருக்குது. ஒரு கான்க்ரீட்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஜட்ஜும் இதை படித்து ஒரே மாதிரி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்முடைய அந்த சட்டப்பிரிவுகள் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதனால் இப்போ எஸ்கே கவுல் மாதிரியான ஒரு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜட்ஜுக்கிட்ட போகும்போது நல்ல தீர்ப்பு வருது. அதே சமயம் எல்லா ஜட்ஜுமே இப்படி வருமானு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு வந்து அந்த பிரிவுக்கு எதிராகவும் விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கான சான்சஸ் அது இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். So he is not an expert on constitutional law, but he has been, especially after this experience encounter regarding on Patuma, he has taken more interest in reading and understanding cases and judgments around the freedom of expression. And so the way he feels is that we still seem to have considerable freedom of expression in India, but the way probably that has been set out is not in a very clear-cut manner, and that leaves a lot of scope for judges to interpret the law. A progressive judge like Mr. S.K. Kaul might interpret in one way, but there's no guarantee that every judge will interpret the law the same way, and that probably raises a problem. I would just like to add a point. The reasonable restrictions has been interpreted and amplified by various Supreme Court judgments. And one of the most important points is that it should not lead to incitement to violence and communal disharmony. That is the criteria for putting restrictions on freedom of speech. Okay, I think with that, we will end.